kali butereva mulungi ali ku program gadi tukole nyubera kubanga kuli sayo nnyo ziri dakika 2 zimaze okubanga ziyita ku ssaawa 8 badinda balaba ko wano embeera y'obudde nga bweri mu kibuga Kampala otukuba kuba tugenda maso kubanga tufuuyirira mpola tegenda kubanga etonya bulegenda kubanga efuuyirira mpola naye nga kakalipagano k'ebidduka tekaliko nnyo ku nguudo ez'amaanyi naye ku nguudo gabanga Jinja Road kakwatamu okwo dakiika 3 kunya ku 5 tusobola okubanga ate nga oyisonja okwogera okubanga mbebaza mwena abali ku mirimu egy'enjawulo abagenda maso kubanga mukola bitambula bitya kimwe kati muri mukubanga mukola n'emikwano gyange abakolera wansi mu downtown abakolera ku kizimbe kya Mutaasa Kafeero babuuka bwe badde eno ddala batunda wa amasimu baana mu abo ku Mutaasa Kafeero nakoze no simanyi amasimu ge mutuguze essimu ojejja walinga namogera okugituusa eri nga mu butuufa essimu tebyekola tetubitegeera kwegamba n'ekyo nakyo kiri mwe bali nnyo okugenda maso kubanga mukola batulabira bitundu eby'enjawulo abakolera mu ndiba bamakanika Katwawo mu kibuga ky'abasomaawe Katwe bana be Katwawo naddala awo abaana abadiringa mu spare parts wa bajaji abakolera wonna ku muganzi wazza mwe bali nnyo okugenda maso kubanga mutulaba abakolera wali wonna ku police Katwe waliwo abakolera wona emakindye gendera ddala paka eriyo nayo bali nnyo okubanga ate mutulabira ddala nankono gwange awo ali awo bamuyita Moze makanikaawo mu ndeeba katusubire tubitambula ddala bulungi nyabaako abairi wansi mu gearbox nga bwagikanike n'amaaso bwagalaba bwagateze Smart 24 TV bali nnyo okubanga mutulabira mu bitundu by'Entebbe Kitende abatulabira mu bitundu by'e Kajansi nawe mukono gwange awo bamuyita Nakato abeerako nnyo ng'alaba n'abalongo abalala mwe bali nnyo kubanga mutugoberera Kagumya muntu wa wansi Kagumya kyona kyekiri Shibroni nabada mwe bali nnyo kubanga mutulaba mutundu by'e Kawipaawo na mama wange ali awo kumpi ne Primary Medical Finance awo kwempenga ku Lukadde ku St Joseph's Hospital abeerako nnyo ng'alaba kwoteeka amatu be Maganja wonna nga ku ddwaliro lya Ruth Guy Road abawakolera eyo nayo na Jinja Kalori gendera ddala wonna Maganjo mwe bali nnyo okubanga mutulabanga mugobera program eno Uganda kikwe mutuzaamu amaanyi tugende maaso nga tukola binza okuba tebinatambula bulungi nnyo naye teri kuzekeza paka ng'olunaku luweddeko ne leero babiganye oba bikoze bitya enkya tujja kutandikiraawo era tujja kukikuba n'enkya ne bwe binaagaana ku Lwokutaano era tujja kugezaako kyonna kyekiri tetugenda kuwanika paka nga tufudde nga tuseze omukko ogw'enkomerero naye teri kuwanika 2025 teri kuzikiza tugenda kusigala nga tuwanika kugezaako kino mateba nanga abantu abasinga kufe tuba ne business yengi nnyo mbongo bwaffe tuba ne business ideas nene tulemererwa okubanga tuziteeka mu nkola lusinga otidde capital oba bikidate ngolusi osobola okubanga otandika na capital mulala omutono gwoyina nentera nnyo okusanga abakyala nga banejja kubanga akola saloon ya kubanga ngenda mu makeup nenga ina emitwalo nga abiri tandika n'ekyo ekitono kyoyina kyonna kyekiri tandika ebina business gyolowooze nene nyenyenyenyenyenyo ejja kusangayo ng'olwedde omaze okubanga otandika kasiko otwala step esooka bweti maaso step n'eyokubiri ejja teri muntu atambuza nga atakulembeza kigere kimu bwati nga atambuza kigere kimu no bwotwala ekigere ekisooka mu maaso n'ekyokubiri n'ekigoberera awo ng'otambula bw'ova ku ddaala lino erisooka ewali eddaala eryokubiri ojja ddiyitako so tandikirawo okwongera okulaba nga business okola ali mu dduuka ayagala okuba nga otandika ebyobulimi ebyobulunzi ebyakya ayagala okugenda ebweru otandika okusubula ebweru w'eggwanga tandikirawo naye atera muzikirize baneekubireko ministry yebyentambula omulanga naddala abapatana omulimu gw'okulaba nga bateeka digital number plates ku mmotoka empya bannanga omulimu guno gutambudde mu ngeri y'akasoobo mwavayo ne mutongoza enkola eno simanyi lwaki gavumenti ekola nnyo ebintu mu kupakuka nga tesoose kutunula because nalabyekaawo minisita omubyezi w'ebyentambula ng'annyonnyola nti bo baali baplaningidde emmotoka 3 aho kitegeeza ekintu kibanga ekyabagwako obugwi n'emmotoka ziri awo zisiraanidde Malaba zisiraanidde ku boda ya Uganda emmotoka esukka mu 2000 mu 15 abantu abalina okubanga bateeka digital number plates ku mmotoka zino empya batono kati nabanga omusuubuzi akolera mu kufiirwa kubanga ye emmotoka aba already agisuubudde eno wabaayo oluusi abaajagala kati emmotoka bwewezaawo bweweza ennaku nga 6 nga tennaba kubanga etuuka ero nino obwesigibwa bw'omuntu obwesigibwa buba bufeeno bw'omusuubuzi so nsaba busaba ministry y'ebyentambula ekintu ekyo mukirowoozeeko digital number plate mwagireeta enkola mwagireeta naye mwongeremu ku money power
mungiremu ku money power n'ebifo byemuteeka webalina okuba nga wagendera nga wagenda webateekerako zi digital number. Tulina facilities ezaali zazimbibwa edda wano eza safe drive wano Kawanda baali bateekawo, Namulanda wali baali bateekawo, Jinja Road baali bateekawo, Masaka Road baali bateekawo, right now nga zaziba nga zaggalwawo tezikyakola. Lwaki tebatandika kubanga atirisiko ministry gamba atirisiko tutandika okubanga tuteekerako awo? Because abasuubuzi bali mu kufiirizibwa kwa maanyi. Emmotoka zirwawo nnyo waliwo zirina okubanga zifunira digital number plates, kubanga emmotoka zisukka ne mu 200 zisukka mu 2,000. Kati wetegereze bwebanga buli lunaku ate siku mu ggwanga tuyingiza emmotoka 300 nga abakola kinenyo bakola ku mmotoka 3 olunaku olwesigadde ziragewa. So kabadde kalowoozo Jeno Katumba wamala mutule wansi money power mumwongereko okongera okulaba nga enteekateeka ya digital number plates etambulira ddala, kubanga singa kati tukyatunuulidde bali ku boda ya Uganda babanga bali mu kusoomozebwa okunene nti emmotoka erina okumalawo kumpi wiiki nga 2 oba wiiki emu. Kati bwe kinaatuuka kubanga abantu ababulijjo alina okuddayo okubanga aswapinga okubanga afuna driving ngafuna number plate eya digital empya kinatwala bbanga ki? So abakulu tusaba busabi ensonga eyo mugirowoozeeyo ko nnyo Jeno Katumba wamala ne bano bwe mukola nabo ne government nga bwe mukola naddala bali ku nsonga ya digital number plates. Money power mumwongereko naddala ku boda okulaba nga at least ku lunaku atusuka mukoze ku mmotoka nga 3 ati tuandisubidde nti at least konti government nga teraba kubanga eyingira system waliwo atukusinga yatuuka ng'ebyuma bye biteekako because ensi ekyuka abantu abakozesa emikono gino bagenda bakendeera ne kakati okutta abantu batadde wale balina okubanga bateekako n'abantu bennyininyini bakoowa. Kitegeeza omuntu alina okubanga ekinenyezo okubanga agenda teeka digital number plates ku mmotoka ekinenye omuntu omunge ku mmotoka 2 bw'aba akoze nnyo ne bwe babyuma ng'ebyo bisiko bijja kubanga biyambako ne money power mu mwongere okusobola okulaba nga abasuubuzi b'emmotoka ddala bayingiza emmotoka nga tebafiirizibwa. Ate nalabyeko n'abalanga beemulugunya nti kakati ate emisoso mingi nnyo nti oluusi osanga nti emmotoka bagireese naye ng'ate n'ebyuma byennyininyini bwe babiteekako mu system tebabina naye ng'ate omuntu alina empapula emisolo yagisasudde bulungi nnyo ng'ogyeko omusolo asasudde digital number plate azina mu mpapula wano naye ate nga mu system tareflectinga. So waliwo okupapiriza mu ngeri government gyekolamu ebintu teyeteekateeka kimala. Tuza tukirabako twalabe ku census nga abakulu tuli mu census mu kubala abantu ennaku ezaasooka kumpi 3 ebyuma bikumpi byalinga tebikola. Tukirabako right now electoral commission nemukozza buto nkalala z'abalonzi era olaba nti n'ebintu bitambula aganaga katuli ku digital number plate ate nga mwawa deadline kumpi ya myaka 2. Kati bwebanga government teyongezaamu maanyi ku speed y'abantu gye bakoleramu kyakwongera okubanga ate kigenda kwongera okubanga abakozi. Kale muzikiriza ensonga ezo zikomyawo tujja kubanga tuzitunula olunaku olw'ejjo kabadde ka by the way mbadde nkagisaawo kansubire abakulu bekikwatako basobodde okubanga bakafuna. Kakati nsonga gye njagala okubanga tutunuulira y'ensonga njagala tulinnyeko Uganda Airlines atulinnyeko ekyombo tugendeko mu ggwanga lya United States of America. Naku nga 2 zetukobye mabega omukulembeze nakuzomeza abadde 2 omukulembeze w'eggwanga lya America ow'omulundi ogwana mu 7 ate nga yali omukulembeze wa America ow'omulundi ogwana mu 5 semulala Donald J. Trump yasobodde okubanga akuba ebirayiro by'okubanga akulembera eggwanga lya America. Naye bwewetegereza mukulu Donald Trump ono bwe yabadde alayira bintu bingi nnyo ebyatuuseewo bintu bingi nnyo byayogeddeko byenjagala okubanga tutunuulira ate era kwoteeka n'okuba tooki mu ngeri nga ffe Africa gye tusuubira okubanga tugenda kufuna mu bukulembeze bwa Donald Trump, kubanga bwe weetegereza omukolo ogwabadde mu Capitol mu Washington kumpi abakulembeze ba Africa teri n'omu yayitiddwa. Katugenda kubanga tutunula ensonga nnyingi nnyo. Bwe weetegereza mukulu Donald Trump ono yalondebwa mwaka guwedde, bwe weetegereza ku system ya America kulembeze wamala okulondebwa tekiggwa buggwi nti anti alondeddwa atandikewo okubanga alayira abeewaawo space y'okulaba nga transition abaddeko okulaba nga ateekateeka okubanga awaayo obuyinza
twakirabye mukulu Donald Trump bwe yamala okubanga amega Kamala Harris. Wetegereza mukulu Donald Trump oyo yawangula popular vote oba akalulu kabona ate kwoteeka ne electoral vote mu ggwanga lya America. Omukulembeze ofuuka okuwangula obwa president alina okubanga at least ko awezezza electoral votes 207. mukulu Donald Trump oyo yazisussaamu ate era n'awangula ne popular vote. Olabira ddala nti nno abantu bannansi ba America bamuyiira obululu mu electoral vote bamuyiira obululu ate era ne mu popular vote ne basobola okubanga bamuyiira obululu. Yabwa ati n'amegga abadde amyuka omukulembeze w'eggwanga lya America yavuddeko abadde amyuka Joe Biden njogera ku mukyala Kamala Harris eyali munna Democrat. Donald Trump oyo bimu ku ebintu ebimukwatako bimu ku bannagagga abasinga okubanga abagagga mu ggwanga lya America. Bwe weetegereza newankubadde ate triumph coming eno okukomawo okwa Donald Trump ono kwawukanyeemuuko kuli we yasooka okubanga ajjira kubanga bwe yali ng'ajja ku bukulembeze bwa America nga president wa 45 olaba nti yajja nga muntu w'abantu. Bantu be bamuleeta teyava mu bagaggaawo yava mu byalo bantu yava mu byalo ne bamuleeta nasobola okubanga afuuka president wa 45 ow'eggwanga lya America. Naye ate ku mulundi guno bwe yabadde ajja okubanga ye president wa 47 yavudde mu bagagga. Yensonga lwaki ndowooza bw'oba olabira ddala ku bantu ababadde bamulinaanya awo babadde bannagagga babijodolo bagagamba nga Elon Musk, Mark nennyini Facebook n'abagagga babijodolo bokka bebabadde awo bannagagga bamu Washington awo Washington DC bebambadde awo kumpi ku lusegere. Kitawuko nabyabamu nga bakikubamu ebituli agamba ona ddala mutuufu analeeta poliisi. Naye ono bwe yali alayira waliwo ensonga nnyingi zasinga okubanga ateekako nnyo essira. Ebimu ku ebyo bye yasinga okubanga ateekako essira nko ebyo bigambo bye yagamba nti akakati America etandise olugendo olupya olw'okubanga ate edda mu kubeera n'antameggwa oba kirimaanyi nate ebimu ku ebyo yasuubira okubanga agenda kubanga atandikirako okubanga akola kulaba nga akendeeza ku bbeeyi y'ebintu mu ggwanga lya America. Donald Trump yagenza okubanga alayira okufa nga afuuka omukulembeze w'eggwanga lya America ow'omulundi ogwanamu 7 mu ggwanga lya America. Inflation ebadde eriko waggulu nnyo ng'ebintu biri waggulu nnyo bbeeyi y'ebintu eriko waggulu nnyo. Nalabye mukulu Donald Trump yabadde yasuubiza yagamba ati ennyingi ngenda okubanga atandika okulaba nga akendeeza. Naye ate era bwe yabadde ndowooza yogera speech ebimu bwe yasinza okubanga akoona kulaba nga agenda kendeeza ku misolo naddala egibinikibwa bannansi b'eggwanga lya America. Agenda okubanga agikendeezaako olwonna ate naddala ku misolo egyo egiraba nti abannansi basasula emisolo America egikozesa mu kulaba nga ate facilitating amawanga amalala. Ku yagamba nti njagala okubanga ndaba nga ate amawanga amalala nga tukozesa resources kulaba nga ate amawanga amalala ge galina okubanga ate ga contributing nago ku nsawo y'eggwanga lya America. Nagagga ono Donald Trump teni mukulembeze wa Africa gwe yayise era basebo ne banyabo njagala okukyogera wano nti bwe muba muyinanga Africa kye musuubiramu nnyo mu bukulembeze bwa Donald Trump temuli kubanga ndowooza yabalagiddewo nti n'okumukolo gunnyini kwe bamulayiza tene mukulembeze wa Africa gwesobodde okubanga ayita ate bwe tuddayooko wali ng'akyali omukulembeze w'eggwanga lya America ow'omulundi ogwanamu 5 era Trump teyalinnyako kigere kye ku lukalu lwa mwana w'omuddugavu era ndowooza mu bukulembeze bwe yamalako bw'emyaka 4 yasinkanako abakulembeze ba Africa ba mirundi 2 wano ow'e Kenya kwoteeka ndowooza n'ow'e Nigeria by then yavaako yasobola okubanga asinkana ate teyabasinkana wano ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu. Ate era kisanyi kijjukirwe nti mu kiseera kiri ng'akyali president ow'omulundi ogwanamu 5 waliwo endagaano ezimu ze yasazaamu naddala ezaali zaakolebwa omukulembeze w'eggwanga lya America Barack Obama naddala endagaano ezimu Barack Obama ze yali yateekawo okulaba nga ate South Africa nabo bafunamuuko naddala bwe kituuka ku by'obusuubuzi. Naye atwalaba ku mukulembeze wa Donald Trump obwasookera ddala bimu ku ebyo yasooka okubanga ajjamu n'asazaamu endagaano ezo ne ku mulundi guno yabadde yakalaya ebimu ku ebyo yatandikidde okulaba nga America agijja mu World Health Organization oba ekitongole ky'oyinza okugamba ekivunaanyizibwa ku by'obulamu mu nsi yonna. Kati wano bwe tulaga nga Africa we tulina okubanga twenywereza ddala because bwetegereza
kumpi kimu kya kusatu ku nsimbi ezibadde ziyimirizaawo World Health Organization w'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna badulaba nti no America yebadde esinga okubanga eteekamu ensimbi eziwerera ddala kebe okubanga bagaba vaccines case in point tubadde ne outbreak ezibadde zigwawo America yebadde ensaale nnyo mu kulaba nga ewaayo vaccines eddala ku mawanga gakyakula kakati bw'olaba nti nno Donald Trump mu bukulembeze bwe ng'alayira bwe yabadde alayirimu ku ebyo amateeka gasoose okuba nga ateekako omukono kubanga America agi withdrawinga Africa tulina okuba nga twenywereza ddala era wano we tulaga njogere nnyangu tuyinza okugamba nti twolekedde akaseera akazigizigi olw'ensonga nti kakati abakulembeze b'eggwanga b'amawanga ga Africa balina okuba nga katulinawo bazuukuse kulaba nti bakyasuubira buyambi kuva mu kitongole kino ekya World Health Organization obw'amaanyi ennyo balina okulaba nga ensonga bwe zibakwatako oba ebyobulamu bwe kituuka ku byobulamu bulwadde balusa ogamba nga mpox balina okulaba nga bakwatira wamu okulaba nga ate ekizibu ekyo bakinogera eddagala naye ate era bwe weetegereza ebimu ku ebyo Trump byasuubiza okuba nga ate ng'agenda kuba nga akola kulaba nga akendeeza ku ntalo empitirivu America zebadde yenyigiramu emulabiko nga Uganda gamba nti nga ffe eggwanga lya America tugenda kulaba nga tukendeeza ku ntalo ezo nga tuteekawo emirembe naye n'ekirala obuteetaba mu nsonga z'amawanga amalala zitatukwatako kati awo Africa tewe tugenda okuba nga tufuniramu nti bwetegereza ddala ku bakulembeze ba Republican abaze bakulembera eggwanga lya America ne mu bukulembeze case point obwa Donald Trump bwasooka Trump teyeenyigira nnyo mu nsonga z'amawanga malala era ndowooza abakulembeze abali ku lukalu omwana w'omuddugavu ekibimiko bye bagenda okuba nga bamufunamu nti abakulembeze ba Africa bagenda kuba nga bakola bye baagala nga America teteekayo ngalo mu nsonga ezo nga batukiraba nnyo ku ba Democrats nti Joe Biden abukulembeze badde butunuulira nnyo ensonga era ndowooza kumpi abakulembeze ab'enjawulo ku lukalu omwana w'omuddugavu baba sanctioninze naye ku mulembe gwa Donald Trump ebintu bisuubira nti biyinza obutaddamu kubanga bibeerawo naye ate era n'ensonga y'abantu naddala abagwira naddala abali mu ggwanga lya America abatali mu mateeka nabo bolekedde akaseera akazibu kubanga ekikyeya kyogera gamba nti tugenda kutikka miliyoni ne miliyoni z'abagwira abatali mu mateeka kati awo kitegeeza nti kakati gwe abadde ajja wano nti ojja kudda wano olowooze nti ngenda mu ggwanga lya America olw'okuba nti nkubya afande sali oluyi ngende ku embassy ya America nti bannange mu mpobo yami gyagende eyo ate sikofuna kasayiramu tekijja kubanga kisoboka ekyo kujjako ng'oli mu mateeka kubanga wetegeeza kwa ideology za Trump nti buli omu abeere gy'ali beera mu nsi yo tojja eno waffe ko bannabyabufuzi abamu nga bakiwakanya nga bagamba because wetegereza eggwanga lya America bannansi bennyininyini bannansangwa b'eggwanga lya America obala bubazi kumpi tebasukka na mitwalo ng'ebiri ba Red Indians batono ddala kumpi abasinga mu ggwanga lya America bajja buzi kababeere bajjajja ba Donald Trump ono yalayidde nabo bajja buzi bannabyabufuzi gwe nalabye nga ndagamba nti abakulu baba biwulira anyway kyekyo kyennyini nze ndi munamu olina kubanga njogera nsonga naye abukulembeze bw'eggwanga bwa Donald Trump ono tetulina kyamaanyi nga Africa tugenda kubanga tufunamu nedda niwankubadde naddala bwe kituuka ku byenfuna because wetegeeza America wetegeeza Donald Trump ddala azza akyogera ye target ze ziri ku America kulaba nga ageza okubanga efuuka y'amaanyi kirimaanyi naye ate era waliwo n'entalo era ze yatankudde naddala gamba omutalo gamba nga kulaba nga bagenda kuddamu okubanga basikangana omugwa n'eggwanga lya Mexico naddala wali mu Gulf of Mexico Greenland awona bagenda kubeerawo nnyo okusuka omugwa njala tusooke tulabeko speech ya Donald Trump eno bwe yabadde alayira bwe nkoma otandikira awo ate naddala ku nsonga y'ebiseera kubanga yakinyoganyiza kaato nti ng'eggwanga lya America lyenkulembera lino tugenda kubeera n'ekikula ky'abantu ba mirundi ebiri musajja bw'otaba musajja olina kuba mukazi si byasimaye ate ndi musajja mukazi simaye ndi bisexual simaye kikuba left right and center no oli musajja oba oli mukazi katulabe ku Donald Trump ono bwe yabadde ayogerako eri speech ye gye yasoose okuwa ng'awanga omukulembeze w'eggwanga lya America nkomewo okutandikira. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish
and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be
designating the cartels as foreign terrorist organizations, invoking the Alien Enemies Act of 1798. I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. Inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before. To restore competence and effectiveness to our federal government, my administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Bukulembeze bwa Donald Trump bwatu bwe yali yalayira ebimu ku ebyo yasinga okuba nga ateekako nnyo essira katulabe ensonga nga bwe zinatama muzikiriza soka empumulemuko bwetunako mawati tungere kubanga tukuba tooki naddala mu nsonga za 2025-2026 naddala omwaka gw'ebyobukulembeze anja kuba neegattibwako omugenyi waffe ow'enjawulo.